So let's identify first what are the objectives for today's lesson, di ba? Go. Kaya isipin niyo yung identify. First, perform or needed in performing our in striking. Go. Anong suspense? Go. More information about hindi pala, dapat magano ako. Scratching method, tapos lalabas agad. Good day everyone, welcome to my channel. So today I'll be discussing about methods of striking an art. So before that, let's discuss first our objectives. The main objectives of our study are first, identify the methods of striking an art. Second, prepare all the materials needed in striking an art. And last, observe safety precautions in welding. Okay class, today papakita ko or i-discuss natin yung mga materials needed and equipment needed in this topic. So first, I'm going to discuss the materials needed. Today we're going to use electrode with 3.2 mm diameter or 1/8 diameter electrode. So ito po yun, electrode. So yung mga local welder po, ang tawag nila dito ay welding rod. But sa book, sa mga textbook or any modules, ang ginagamit na term is electrode. Next, so we're going to use, of course, set of PPE. So we have the ear muffs, welding mask, gloves or welding gloves, safety shoes, and leather apron or cover apron. We also need, of course, our welding machine with welding accessories. Para bigyan pa kayo ng isang malinaw na discussion, pwede nyo balikan yung mga previous topic natin o videos na in-upload ko sa YouTube. So, about sa PPE and then sa pagsiset up ng welding machine. Ayos ba yun? Okay. After this presentation of materials and equipment needed for striking an art, I'm going to discuss the two methods of striking an art. So we have scratching method and tapping method. So what are those methods? So let's start with scratching method. Now the question is, what is scratching method? Scratching method, it is done by scratching the electrode to the base metal, just like scratching a match. So para ka lang nagkikis-kis ng or nagsisindi ng palito. While tapping method is done by moving the electrode downward, so just like tapping the base metal. So ayos ba yun mga kabakal? Okay mga kabakal, before we proceed to our performance task, of course we need to wear our PPE. So handa na ba kayo mga kabakal? So class, as you can see, I'm ready na because I'm already wearing my PPE as well as the welding machine is already set up. So I am now ready to perform scratching method and tapping method. Okay, before we proceed sa actual performance natin class, I'm going to discuss the motions of your hand while you are doing your scratching and tapping method. So, as I said a while ago, scratching method is like scratching a match. So, kung na-imagine niyo yung sarili nyo na nagsisindi ng palito sa posporo nyo, so just ganun din ang scratching method. So, yung motion ng kamay nyo from, kung kayo ay right-handed, from left to right. So, just like this. And of course, don't forget to wear your
welding mask kapag meron na po tayong electricity or meron tayong power na ginagamit. So, next is topping method. So, topping method, on the other hand, is like, is moving your electrode downward and topping the base metal. So, parang idinudot-dot nyo lang yung inyong electrode doon sa bakal. Now, the question is, para saan to? What is the importance of striking or scratching and topping method? So, class, the importance of these methods is to preheat your electrode so that para makapag-deposit kayo ng stringer beads na maayos. Always remember na yung ating electrode ay nasa normal temperature. So, kung nasa normal temperature siya, kailangan niya i-preheat. So, that's why nag-scratch tayo at nag-top tayo ng electrode to preheat the electrode. So, may mga instances din na meron tayong mga nagagamit na electrode na basa, or since kailangan natin siyang gamitin dahil wala na tayong choice, pinipreheat niya, pwede pa naman gamitin yun by preheating the electrode. Kung may oven tayo, pwede natin yun gamitin. Pero kung wala, pwede natin siya through scratching and topping method. Napipreheat na yung ating electrode. That's the importance of scratching and topping method. So, ngayon naman, set up na natin with electricity or with our welding machine. Just like what I said, sa previous topic natin, tinuruan ko kayo mag-set up ng welding machine. So, I hope mga kabakal, alam niyo na kung paano kayo mag-set up ng welding machine. First, we're going to demonstrate the scratching method. Then, next is the topping method. These methods will help the beginners or welders, especially those who are beginners, to preheat your electrode. And then, at the same time, hindi kayo mahirapan mag-strike ng arc. Ayos ba yun? Scratching method. It is done by scratching the electrode to the base metal like scratching a match. As the electrode scratches the base metal, an arc will be formed. It is simplest method for most beginners. While topping method, it is done by moving the electrode downward until it just tops the base metal, then bringing the electrode up slightly to form an arc with the same distances to the diameter of the electrode. Mga kabakal, bibigyan ko kayo ng mga tips para sa scratching and topping method yun. Lalong-lalo na sa mga susubok pa lang ngayon sa welding. Ano nga ba yung mga dapat nating tandaan? Siyempre, katulad ng sinabi ko kanina, kailangan natin ang safety. Dapat natin sinisecure yun. So, we need to wear our PPE. Siyempre, yung pagsuot natin ng PPE, ito yung mag-prevent sa atin ng mga minor and major injuries. So, katulad na lang ng electric shock. Since gumagamit tayo yung welding machine at kumukuha to o gumagawa to ng malakas na voltahe ng kuryente, kung tayo ay naka-gloves, hindi tayo makakuryente. At the same time, yung arc na napuform niya, na tumatalsik-talsik, kung tayo ay naka-gloves, hindi tayo masasaktan. Depende nga lang kung sanay ka na masaktan. So, kidding aside, syempre, sa welding, hindi mawawala yung arc na yan. So, nandyan yan, tumatalsik. So, kung kayo ay fully geared or nakasuot ng PPE, ayos naman at naiiwasan nyo yun. So, ano pa yung mga ibang tips? Para hindi nyo maranasan yung pagdikit ng electrode sa wini-welding yung bakal,
let's say, ito yung electrode. Diba? Dumikit sa bakal. Huwag kayong maglala, walang kuryente yan. Dumikit yung electrode sa bakal nyo. So, huwag kayong matataranta na tanggalin to. So, ang kailangan nyo lang gawin is to sway your hands left and right. So, sa right and left side nyo. So, until na matanggal yung electrode. Kasi hindi maiiwasan na may minsan nadidikit yung electrode nyo. So, that's the reason why kung bakit tayo nag-scratch and tapping method. Para mabawasan yung pagdikit na electrode nyo dun sa base metal or dun sa mismong welding, sa wini-welding nyo. So, mga kabakal, ano pa? So, kung nakikita nyo na damage na yung dulo ng inyong electrode, huwag nyo nang tangkain gamitin pa. Kasi kahit anong scratch and tapping method nyo dyan, kung wala na yung pinaka flux coating nya, ayan, yung buwabalot bago yung bakal, kung wala na yung flux coating nya at damage na yung electrode nyo, mahihirapan na kayo niya mag-strike or very impossible na mag-form na part. Kasi kailangan yung flux coating to form a slab or to form an arc. Okay? So, do not use a damaged electrode. Ano pa? Mga tips. Mga tips, syempre, sa mga beginners, dapat handa kayo. Syempre, yun yung medyo mag-aalangan kayo lumapit sa wini-welding nyo or doon sa mismong base metal dahil takot nga kayo sa arc. So, kailangan buo din yung loob nyo. Hindi ito basta, marunong ako, malakas yung loob ko. Hindi lang yung patungkol doon. So, dapat may self-discipline at the same time, may preparedness or ready kayo mismo nung araw na yun or mismong oras na yun. Ano naman ang gagawin kung natalsikan kayo ng arc or napaso kayo? Syempre, asin sa pag-iyak, pero hindi nyo na pwedeng gawin yun dahil malalaki na tayo at kinaya mo nga yung breakup nyo ng girlfriend nyo. Syempre, kailangan natin yung first aid. So, ano yung first aid? Pwede nyong hugasan to sa running water para matanggal kung sakaling may nakadikit na molten metal, matanggal ito sa running water. So, yun yung pinakauna yung gagawin, first aid process na gagawin nyo. So, wala kayong iba, hindi nyo pwedeng tuklapin yung balat nyo gamit ang kanyang kamay. So, sa running water, ito ay babasain para maibsan yung paso o yung sakit ng paso. So, ayun na nga mga kabakal. Maraming salamat sa mga sumusubaybay at nanonood ng aming videos. At doon naman sa mga bagong nanonood o bagong viewers namin, don't forget to click the like and subscribe button para maabangan nyo pa at makita nyo pa ang mga susunod naming videos para sa atin at sa mga kabakal. Muli, maraming salamat.